ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്താ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് കണ്ടു, ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്താന്ന് കണ്ടു, എങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാമെന്നും കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിത്തൗട്ട് സോൾവിങ് കമൻറ്റ് അപ്പോൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻസ്. കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും, ആ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ റൂട്ട്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും, വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ റിയൽ റൂട്ട് ഓർ ആൻ ഇമാജിനറി റൂട്ട്, ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 7x² മൈനസ് 9x പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0. Here a is equal to 7, b is equal to minus 9, c is equal to 2. And we are finding b square minus 4ac. b square minus 4ac കണ്ടുപിടിക്കാം. b square minus 4ac ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? b is minus 9 here. Minus 9 whole square plus minus 9 whole square plus 4 into, sorry, not plus, minus, b square minus 4ac, b square minus 9 whole square minus 4 into a, 7 into c, 2, which is equal to 81 minus 4 into 2, 8. 8 sevens are, 8 8s are 64, 8 sevens are 56. 56 equal, answer is 25, which is greater than 0. If b square minus 4ac is greater than 0, the roots are distinct. So we get two real and unequal roots. The equation has two real and unequal roots. Okay. Now moving to next question. Question number 2. 6x² minus 13x plus 4 equal to 0. b square minus 4ac, a is minus, a is 6. a is 6. b equal to minus 13. c equal to 4. And discriminant d equal to b square minus 4ac equal to, b square minus 4ac equal to minus 13 whole square plus minus 4 into 6 into 4. So we get 169. 13 square is 169 minus 6. 4 6 are 24. 24 into 4, 96. 96. We get answer as 73, which is greater than 0. So discriminant is greater than 0. We get two distinct roots. We get two distinct roots. Two distinct roots will be there for this equation. Okay students, welcome back. നമ്മൾ 2 പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി ബാക്കി 3rd ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിത്തൗട്ട് സോൾവിങ് കമൻറ്റ് അപ്പോൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 25x² 25x² minus 10x plus 1 equal to 0 എന്നുള്ളതാണ്.
ax square plus bx plus c equal to 0 എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കതിൽ എ എന്താ, ബി എന്താ, സി എന്താ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതുകയാണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് 25, ബി എന്ന് പറയുന്നത് -10, സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് 1. So b square minus 4ac equal to b square minus 4ac equal to -10 whole square minus 4 into 8, 25 into 1 equal to 100 minus 100, which is equal to 0. Here b square minus 4ac turns to be 0. So we have two equal roots for this quadratic equation. Two equal roots for this quadratic equation. Two equal roots. Clear? Next question is x square plus 2 root 3x minus 9. X square, fourth question. X square plus 2 root 3x minus 9 equal to 0. ax square plus bx plus c ഫോമിലാണ്. ax square plus bx plus c equal to 0. Here a equal to 1, b equal to 2 root 3, c equal to -9. Finding the discriminant d equal to b square minus 4ac. We get 2 root 3 whole square minus 4 into 1 into -9. 2 root 3 whole square, we get 4 into 3, 12. 2 square 4, root 3 whole square 3. So 4 into 3 minus of minus plus 4 plus 4 into 9, 36. 12 plus 36, 48. 12 plus 36 equal to 48. 48, which is greater than 0. So the given quadratic equation will have two distinct roots. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അടുത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതൊരു ആൽജിബ്രായിക് ഫോമിൽ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ എ ഈക്വൽ ടു 1, ബി ഈക്വൽ ടു -a, സി ഈക്വൽ ടു -b square. Right. So discriminant b square minus 4ac equal to b square minus 4ac equal to -a whole square minus 4 into 1 into c is -b square. We get a square plus 4b square. A square will be a positive number plus 4b square will be a positive number. So in effect the sum will be a positive number, which means the given quadratic equation will have two distinct roots. Two distinct roots. Okay. Done. One more question from this exercise, question number 1. Question is 2x square plus 8x plus
9 equal to 0. Here A equal to 2, B equal to 8, C equal to 9. So discriminant B square minus 4AC equal to 8 square minus 4 into 2 into 9. 64 minus 8 8s are 64, 8 9s are 72. 72 equal to minus 18, which is less than 0. So the equation will have no real roots. No real roots. Okay. Done. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഫസ്റ്റ് 5A ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.